Bei unserem Familienjubiläumsen lag der Duft von Gebertinum Lachs und der sanft Kiefernduft der Kursen, die mein Mutter immer vergastanzen diet, schwer in der Luft. Der Kronluder taucht das poliert Silberbesteck in ein warmes, goldens Licht. Debut sich mein Vater, die Serviette nach der Hand, zu mir und fragt mit ruhiger, aber bestimmter Stimme. Sag mal, Lucy, die $200,000, die ich dir gegeben have, was hast du damit gemacht? Der Raum Erstarrte, Gabeln hingen in der Luft, ein spürbar Spannung durch für die Gast wie ein elektrischer Schlag. Das gut Lacheln meiner Mutter Erstarrte, sein Mundwinkel rissen, und mein Bruder Jason, der mir mit einem Viel zu breiten Grinsen gegenübersaß, erblickt sicklich. In seinen Augen blitzt etwas auf, das ich noch nicht benennen kann. Mein Herz hämmert, aber ich suchte nicht zusammen und fragt mit ruhiger, fast absichtlich gelassener Stimme. Welches Geld? Das Summen de Kronluchters über mir skien unerträglich laut, das einzig Geräusch, das Wahrheit von Leuchttrante. Ich sah es ein, den einen Schudbuist, den anderen Verängstigt, griff nach meinem Handy, auf nicht den vorbereiteten Ordner mit den Beweisen und schaben über den Tisch zu meinem Vater. Erstarrte, die Augen weit aufgerissen. Als hat das nicht erwartet. Abends war ich noch in meiner Wohnung in Seattle gewesen, umgeben von Stoffmustern, halbfertigen Marketingunterlagen, dem Lesen Summen ein Stadtmorgens, das in meinem Fenster vorbeizog, und dem Leben, das ich mir musum aus dem nix aufgebaut hat, mein eigen Wohnung, mein eigen Karriere, kein Almosen, kein Gefälligkeiten, kein Kompromiss, ein Leben, das meinen Vater immer in sich selbst erinnert, ein Leben, für das ich gekämpft hat, warend mein Dreijar Alter. Bruder, charmant, ergeizig und doch leichtsinnig, Jarsenteling auf den Weichen Kissen meiner unermüdlichen Mutter gelandet war. Jason hat jeden Geschaftskredit, den anfasst hat, verprasst und war stets ungeskern davongekommen, warend ich die Scherzben zusammenkern musst, die verantwortlich, die stillschweigend alles ergergen hat. Als Jason war einen Wosch anrief, sein Stimme unjünglich leis, aber vorsichtig, und sagt, dat full sich nicht wohl und das Abendessen mies möglicherweise abgesagt worden, nagdi etwas in mir. Als ich dan selbst dat anrief, meldet sich voller Lebensfreude und Aufregung und Bestand darauf, dass das Abendessen stattfinden wird, dass ich alles mitbekommen wird, dass mein Mutter alles organisiert hat. Auf dem Heimflug versucht ich, mir selbst die Augen zu öffnen. Vielleicht wollt Jason Aufmerksamkeit, vielleicht fühlt es sich ausgeschlossen, vielleicht wollt Moms Spannungen vermeiden. Doch tief in mir beschlich Michigan ein Beklemensgefühl, das unmutige Gefühl, dass es bei diesem Abendessen wirklich Sphären ging, sondern Kontroll. Als ich in Portland ankom, war das Bennett Haus wie immer Michellos, die weiß Fassade glänzt, die Hecken waren akkurat gestutzt, der Duft von Kiefern und Kursen lag in der Luft, ein Haus, das Perfektion und ein studierten Charme ausstrahlt. Mein Mutter begrüßt Michigan mit einer so oft setzen Humormung, dass es fast gestalt wirkt, und Jason taucht hinter ihr auf, grinst übertrieben breit und blickt nervös her. Zum erst 10 Mal seit Jahren fühlt ich Michigan wie ein Gast im Haus meiner eigenen Familie. Am nächsten Morgen erfüllt der Duft von Speck und das Leis Summen meiner Mutter die Kusch, doch das Haus war unheimlich blitzblank, jeder Rahmen, Jeet Kurs perfekt ausdrückt, kein Gastfreundschaft, sondern Inszenierung. Beim Frühstück workt mein Vater lebhaft und erzählt von einer neuen Terrasse, die erbaut. Sei stark und gesund, ganz anders als der Krankmann, den Jason beschrieben hat. Jason hingen wird sein Essen kalmen, scrollt auf seinem Handy und tat so, als ob ich in nicht beobachtet. Mein Mutter bietet sich zu mir und flüstert mir warnen zu, ich soll nicht über Arbeit oder Geld sprechen. Ihr abgebrochen Fingernagel verreiten Sorg, nicht Stress, und ich bemerkt das Sorgen in ihren Augen, die subtilen Anzeichen von Besorgnis. Später, während ich den Tisch deckt, hört ich Jason telefonieren. Sein Stimme war leise und scharf. Bestand darauf, nächst wosch zu sollen,
like abrupt auf, als o Michigan saw, steck das Handy in die Tasche und mein Blick fiel auf einen dunnen Stapelumschlag, ordentlich gefaltet Zahlungsbeleg. Einer davon war, an ein Investmentfirma adressiert, die ich wiedererkennt. Mir word mulmig zimiert, als mir klar word, das dads Konto war, nicht Jasons. Am Abend, als die Gasteinterfen, schleppt ich in mein altes Zimmer. Das liegt aus dem Fleur help mein Handy-Display. Ein E-Mail-Benachrichtigung bestätigt, dass die Überweisung von $200.000 auf meinen Namen erfolgt war, von einem Gemeinschaftskonto, auf das ich seit Jahren nicht mehr zugriffen hat. Der Name Jason Bennett schwet wie ein Schatten über mir. Mein Hand worden eiskalt. Ich kenne das ganz Osmus noch nicht, aber ich verstand. Warum Gelagen hat und das die Wahrheit beim Abendessen, ans, liegt common word. Ich habe diese Nacht kaum geschlafen, scrollt durch jede Transaktion, jede Bestätigung und beobachtet, wie sich ein Muster abzeichnet. Klein Teststellungen, gefolgt von einer riesigen Überweisung, alles unter meinem Namen, autorisiert von jemandem, aus meiner Family. Bei Sonnenaufgang legt ich das Handy auf die Küchenthek und konfrontiert mein Mutter. Gesichtsausdruck war ein Mischung aus Verwirrung und gespielter Selbstbehauptung, als ich fragt, wusstest du davon? Die $200.000 leuchteten zwischen uns auf dem Bildschirm auf. Gesichtsausdruck verhartet sich kurz, dann word white sie wieder. Als sie gestern, das Jason das Geld genommen hat, das nur vorübergehend sein sollt und das sie dacht, wenn ich nie herausfinden word niemand verletzt worden. Ihr wort treffen Michigan wie ein Schlag. Ich ging, beaver sie widersprechen kann, und vor zu Tant Marjorie's Diner. Der Duft von verbranntem Toast und Kaffee war beruhigend, ullig und vertraut. Sie schab mir einen Ordner über den Tisch hin. Dem Jasons verschwenderisch ausgeben detailliert oft verwehren, Zollingen, Urin, Hotelbechungen, alles innerhalb der Woche, in der das Geld verschwunden war. Fotos von Belgian, Unterlegen, Diane Dadson Walton, Caroline Ross, gesticht Wardens waren und bestätigten, dass sich nicht ein Missverständnis, sondern Finanzbetrug handelt. In diesem Abend, beim Abendessen, den Ordner und die Beweis neben mir, beobachtet ich das hoffentlich Lachen und die übertrieben Perfektion im Raum. Das samt Licht der Kronlichters spiegelt sich auf Lachs und Silberbesteck. Dads, Lachen und sein Rosigen, Wangen verbargen nix. Mom gab Jason unauffällig Seichen. Für ein Stund Kurt fast Normalität Zurich, gestrickten über Dads Projekt und Marjorie's Neckereien. Doch die Luge lag zwischen uns, ein schwer, stiller Schmers. Dan buet sich dat mit der Serviette in der Hand vor und fragt Erniet nach den $200.000. Die still im Raum war Sperber, mein Gabeln schwebten in der Luft, mein Herz hammert, und ich schab mein Handy über den Tisch. Darauf waren Transaktionen, Belege und Screenshots zu sehen, die Überweisung zu Jasons IP-Adress zurückverfolgten. Sein Stimme überschlug sich, alle nicht alles vehement. Mein Mutter protestiert verzweifelt und fleht, doch Dads, wat war langsam und bedachtig. Schlug mit der Hand auf den Tisch, die Teller klirrten, ein Claronsage, in der Family Word nicht gelagen, in der Family Word nicht gestelen. Jason versucht, sich herauszuhören, have sich das Geld nur geliehen, doch die Beweis waren erdrückend. Und Dad rief on zu sagen die Polizei und Erstarrte an sie adwiegen die Abstels. Minuten später traf die Polizei ein. Taschenlampen durchgen den Raum mit rotem und blauem Licht. Das Bennett-Haus schien sich im Angesicht der Konfrontation immer weiter zu verkleinern. Jason war besiegt, Mama fleht schlecht und Papa schwieg und want mir den Blick zu. Kein Stolz, nur Hirschschmerz. Ich flüstert. Ich have vor innen beschützt. Wochen später Kurt die still Portlands in die Stadien. Die Schlagzeilen verblassen, das Geflüster halt nach, die Gerichtsverhandlungen begannen. Jason muss Schadensersatz leisten und sagen ein Doppelhauschaft am Stadtrand.
Mama war Innerlichserissen. Papa Regelt alles über Caroline Ross. Die Enkelgen Wegen Identitätsbetrags UND unter lauter Überweisung wurden fallen gelassen. Als sich die Lage beruhigt hat, rief Papa Michigan insane Borough UND Übergab mir $800,000 Denselbenbetrag, der für meine Zukunft bestimmt war. Drank Michigan, nu anzufangen, etwas aufzubauen, worauf ich stolz sein konnte. 6 Monate später stand ich vor meiner Boutique, Harborline Studio. Sonnenlicht fiel auf die Stander MIT maßgeschneiderten Jacken und Seidentuchern. Jeds Etiquette MIT Minen Initialen beschriftet, ein Rückgewinnung all dessen, was ich verloren hab. Der Laden war ein Stills, Zugnis meiner Widerstandsfähigkeit. Mein Vater kam MIT Coffee und seinem halben Lächeln vorbei, tot Marjorie nannte einen Abschluss. Mein Mutter und Jason waren abwesend, die ins Chattagungslingen Tropfelten nur langsam mechanisch Moningen und den Preis der Gier. Und abends, beim Abschließen des Ladens, dacht ich in dieses Abendessen, das Summen de Kronluchters, die still, nachdem die Wahrheit ans Licht gekommen war. Mir ward klar, das verrat einen nicht immer zerstört, manchmal scharft den Blick. Und Gerechtigkeit, selbst wenn verzögert oder stillschweigen kommt, halt in Klarheit weiter, nicht im Triumph. Sie hinterlasst ein Still, die lauter spricht als Jede Anschuldigung, Jede Konfrontation, Jede familiar Erwartung. Und in diese Still verstandig, seinen Namen zu vertigen, das zu schätzen, was einem gehört, kann die stillst und starkst Tat von allen sein.